Allez au secours. Arrêtez la persécution religieuse au Rwanda. Sans la vérité, on ne peut pas parler de religion catholique, puisque Jésus est venu dans le monde pour être témoin de la vérité. Ceux qui ont étudié l'histoire de la persécution religieuse dans les pays dont la politique est marxiste savent que tous les moyens sont bons pour arriver à éteindre la foi chrétienne. Ces moyens sont les mêmes que ceux utilisés par le diable lui-même pour pourchasser ses victimes avec succès. Ces moyens diaboliques sont principalement le mensonge, la manipulation, et l'intimidation, la terreur. Satan manie le mensonge avec la main droite et la terreur avec la main gauche. Ce qui signifie que la terreur est utilisée quand le mensonge n'arrive pas à arracher la victime de ses convictions religieuses. Au Rwanda, le FPR qui a pacté avec Satan pour arriver au pouvoir ne cesse d'utiliser les armes diaboliques pour éteindre la foi chrétienne dans le pays. Quand il ne parvient pas à détruire malignement la foi des gens, il recourt à la force pour fermer les temples, les églises, pour détruire les édifices voués au culte divin ou en tuant les responsables religieux. Dans la région des Grands Lacs d'Afrique, le FPR a déjà assassiné plus de 8 évêques catholiques. Cet esprit d'assassin a changé l'histoire de l'Église catholique, surtout au Rwanda où les évêques sont devenus porte-parole de ce régime sanguinaire dans leurs discours à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Ils craignent de subir le même sort que Monseigneur Munzihirwa Christophe de Bukavu qui fut sauvagement assassiné par le FPR en coupant sa tête et son sexe et en laissant son cadavre nu au milieu du grand rond-point de la ville. Comment pouvons-nous appeler cette persécution? Un évêque sans parole vraie et libre est-il réellement un évêque? C'est un évêque de nom et de canon. Mais il ne l'est pas selon le cœur de Jésus, le chemin, la vie et la vérité. Le FPR est donc parvenu à avoir tous les évêques catholiques à sa disposition. Ils sont là non pour veiller sur le troupeau, mais pour préserver les intérêts du loup qui malmène le troupeau, le FPR Inkotani. Fermer la bouche des évêques est l'un des preuves de la persécution religieuse au Rwanda. Mais faire de ces porte-paroles est une abomination de la désolation. Ils préfèrent défendre leur siège en sacrifiant la vérité, Jésus-Christ lui-même. La preuve sérieuse qui montre que les évêques catholiques au Rwanda sont totalement désarmés devant les bavures du FPR Inkotani, c'est que récemment, au cours de l'année 2024, le FPR Inkotani a fermé beaucoup de temples catholiques au niveau de beaucoup de paroisses, de centrales et de succursales. Mais les évêques du Rwanda n'ont rien fait pour réagir contre cette mesure diabolique. Ils ont seulement joué le jeu des mots qui consiste en un discours creux devant un problème aussi sérieux. Ils ont tous peur d'être attaqués par ce régime totalitaire. Mais ils oublient qu'ils sont déjà ses victimes en se laissant sidérer par la peur. L'Église universelle ne peut pas aider ceux qui ne lui demandent l'aide. Les évêques catholiques du Rwanda craignent même de dire au pape la vérité à propos du Rwanda. Le pape reçoit des faux rapports puisqu'ils craignent les représailles des Inkotani qui ont des agents même au Vatican. Qui nous délivrera de cette persécution si le Vatican lui-même est complice de la misère des Hutus et des Tutsis qui vivaient au Rwanda avant 1994 et leurs descendants? Come to the rescue. Stop religious persecution in Rwanda. Without the truth, we cannot speak of the Catholic religion, since Jesus came into the world to be a witness to the truth. Those who have studied the history of religious persecution in countries with Marxist policies know that all means are good to extinguish the Christian faith. These means are the same as those used by the devil himself to successfully hunt down his victims. These diabolical means are mainly lies, manipulation, and intimidation, terror. Satan wields lies with his right hand and terror with his left hand. Which means that terror is used when lies fail to tear the victim away from his religious convictions. In Rwanda, the RPF, which made a pact with Satan to come to power,
continues to use diabolical weapons to extinguish the Christian faith in the country. When it fails to maliciously destroy people's faith, it resorts to force to close temples, churches, to destroy buildings dedicated to divine worship, or by killing religious leaders. In the Great Lakes region of Africa, the RPF has already assassinated more than 8 Catholic bishops. This assassin's spirit has changed the history of the Catholic Church, especially in Rwanda, where bishops have become spokespersons for this bloody regime in their speeches inside or outside the country. They fear suffering the same fate as Monsignor Munzihirwa Christophe of Bukavu, who was savagely assassinated by the RPF by cutting off his head and penis and leaving his naked corpse in the middle of the city's large roundabout. How can we call this persecution? Is a bishop without true and free speech really a bishop? He is a bishop in name and in canons, but it is not according to the heart of Jesus, the way, the life and the truth. The RPF has therefore managed to have all the Catholic bishops at its disposal. They are there not to watch over the flock, but to preserve the interests of the wolf that mistreats the flock, the RPF in Katanyi. Shutting the mouths of the bishops is one of the proofs of religious persecution in Rwanda. But making them its spokespersons is an abomination of desolation. They prefer to defend their seat by sacrificing the truth, Jesus Christ himself. The serious proof that shows that the Catholic bishops in Rwanda are totally helpless in the face of the blunders of the RPF in Katanyi is that recently, during the year 2024, the RPF in Katanyi closed many Catholic temples at the level of many parishes, centers and branches. But the bishops of Rwanda have done nothing to react against this diabolical measure. They only played the game of words, which consists of an empty speech in the face of such a serious problem. They are all afraid of being attacked by this totalitarian regime. But they forget that they are already its victims by letting themselves be stunned by fear. The universal church cannot help those who do not ask for its help. The Catholic bishops of Rwanda are even afraid to tell the Pope the truth about Rwanda. The Pope receives false reports because they fear reprisals from the Inkatanyi, who have agents even in the Vatican. Who will deliver us from this persecution if the Vatican itself is complicit in the misery of the Hutus and Tutsis, who lived in Rwanda before 1994, and their descendants? Ndio uokoe, acha mateso ya kidini nchini Rwanda. Bila ukweli, hatuwezi kusema juu ya dini ya Kikatoliki, kwa kuwa Yesu alikuja ulimwenguni ili kuwa shahidi wa kweli. Wale ambao wamesoma historia ya mateso ya kidini katika nchi zenye sera za Kimarx wanajua kwamba njia zote ni nzuri kuzima imani ya Kikristo. Njia hizi ni sawa na zile zinazotumiwa na Ibilisi mwenyewe kwa mafanikio kuwawinda wahasiriwa wake. Njia hizi za kishetani ni uongo, udanganyifu na vitisho, ugaidi. Shetani hutumia uongo kwa mkono wake wa kulia na hofu kwa mkono wake wa kushoto, ambayo ina maana kwamba ugaidi hutumiwa wakati uongo unashindwa kumtenga mwathirika kutoka kwa imani yake ya kidini. Nchini Rwanda, RPF iliyofanya mapatano na shetani kuingia madarakani, inaendelea kutumia silaha za kishetani kuzima imani ya Kikristo nchini humo. Inaposhindwa kuharibu imani ya watu kwa nia mbaya,
kukimbilia kufunga mahekalu, makanisa, kuharibu majengo yaliyowekwa wakfu kwa ibada ya kimungu au kwa kuwaua viongozi wa kidini. Katika eneo la maziwa makuu barani Afrika, RPF tayari imewaua zaidi ya maaskofu 8 wa Kikatoliki. Roho ya muuaji huyu imebadilisha historia ya kanisa Katoliki hasa nchini Rwanda ambako maaskofu wamekuwa wasemaji wa utawala huu wa umwagaji damu katika hotuba zao ndani au nje ya nchi. Wanahofia kupatwa na hatima sawa na Monsinyo Munzihirwa Christophe wa Bukavu ambaye aliuawa kikatili na RPF kwa kukatwa kichwa na uume na kuacha maiti yake ikiwa uchi katikati ya mzunguko mkubwa wa jiji. Je, tunawezaje kuita mateso haya? Je, askofu asiye na ukweli na uhuru wa kujieleza ni askofu kweli? Yeye ni askofu kwa jina na katika kanuni, lakini si kulingana na moyo wa Yesu ndia, uzima na ukweli. Kwa hiyo RPF imeweza kuwa na maaskofu wote wa Kikatoliki. Hawapo ili kulichunga kundi, bali kuhifadhi masilahi ya mbwa mwitu anayewadhulumu kundi. RPF Inkotanyi. Kufunga midomo ya maaskofu ni moja ya uthibitisho wa mateso ya kidini nchini Rwanda. Lakini kuwafanya wasemaji wake ni chukizo la uharibifu. Wanapendelea kutetea kiti chao kwa kutoa ile kweli. Yesu Kristo mwenyewe, uthibitisho mzito unaoonyesha kwamba maaskofu wa Kikatoliki nchini Rwanda hawana msaada kabisa mbele ya makosa ya RPF Inkotanyi ni kwamba hivi karibuni, katika mwaka wa 2024, RPF Inkotanyi ilifunga mahekalu mengi ya Kikatoliki katika ngazi ya parokia, vituo na matawi mengi. Lakini maaskofu wa Rwanda hawajafanya chochote kuguswa na hatua hii ya kishetani. Walicheza tu mchezo wa maneno ambao una hotuba tupu mbele ya shida kubwa kama hiyo. Wote wanaogopa kushambuliwa na utawala huu wa kiimla. Lakini wanasahau kwamba wao tayari ni wahasiriwa wake kwa kujiruhusu kupigwa na woga. Kanisa la Universal haliwezi kuwasaidia wale ambao hawaombi msaada wake. Maaskofu wa Kikatoliki wa Rwanda wanaogopa hata kumwambia Papa ukweli kuhusu Rwanda. Papa anapokea taarifa za uongo kwa sababu wanaogopa kisasi kutoka kwa Inkotanyi ambao wana mawakala hata Vatikani. Nani atatukomboa kutokana na mateso haya ikiwa Vatikani yenyewe inashiriki katika masaibu ya Wahutu na Watutsi walioishi Rwanda kabla ya 1994 na vizazi vyao?